Na kuria kaunti-ini ya Nyandarua na kuria President William Ruto ni atanyitwo gukorwo kihingura tabarira citiganite cia uthii wa na mbere aria ni hamwe na barabara orodo mwe na mitaro ya gute mai ma giko na muno makiria kuma kuria gicigo-ini kia Oljororok gicigo kia ubunge kuma kuria Oljororok ndenda tunyitane na mwandiki witũ Francis Wawira atumenyithie mihango eno ikinyete hana hi president aratanywo mathaa mariko na ni mariko aikaria Nyandarua megukorwo magieterera kuma kuri president wega mariko amagietereire oke namo Wawira gikorwo ni urajigwa geithika tumenyithie ni mariko aikaria county yo maratanywo muthi. Kuma guku mwena wa Matuura-ini thiini wa county ya Nyandarua ugo agikorwo gitariria aya ni ikaria guku mwena wa Matuura-ini marikitie gukorwo magikinya aha nigetha makorwo makiamukira president William Ruto uria akorwo agikinya kwa ihinda riri na turage expect ni gukorwo akimatigira maundu mega makiria kwambiriria wa uthondeki wa barabara gwikira rami barabara no tukiri ya Matuura-ini guthie mwena wa kwa Mumbi mwena uyu na reke tunyitane na ikari nigetha hihi makorwo magitutariria ndeto eno matwire maraigua atia no ambiriria na ritwa cokio tutariria utwire uraigua ate president ni ukire guku gitagwo Ng'acomba kuma Matuura-ini na riu barabara ino engiumiranio na caragita ithui haha tungithia na ciringi igana guthie na ikuru na haha tungithia na ciringi 50 no tucokerie president witu ngatho muno ingikinyanira ndikahana ta iria twaiguaga cia guthie cia mau na ki yambiririo igatigwo haya na ha nyumba cia raithi ni iragokarau ni iragokarau milioni 3,800 ri ire tikabange gura gakuo ta haja ke tofuroti na magana macio mana me iguru jake kaburoti milioni 3 nguruta ko ici milioni 3 nguruta ko na ni tumwendete na ni arutaga wira mwega na ni tumwendete so ukuga ati horo wa nyumba icio ri atinatinie nigetha riri ireretwo ni cia mundu wa the biu mundu rendia mboga haha na nyanya ri milioni 3,800 angirutako angirutako ta njira haria angiruta we ndangiona koguo ri ciakirwo itonga na ni itonga ikuma kuraihu tigoko ukaigua kiumete ko thengio makiria no tukorwo tukinyitana nawe hihi ukorwo gitutaririo twire ndeto ici cianyu ndeto wa barabara eno ri ikumuteithia atenyu ta ikaria guku Nyandarua. Okay, hari twanjitagwo John Njenga ndita muikari wa Njororoko ni ngenete muthenya wa muthi ni undu wa mwecimu witu Michael Mwangi Muchira guturehera muthamaki wa bururi nigetha tuhingure barabara eno njuge barabara eno yahingurwo itura riri ritu ni rigutuika ria gukura uguo ni ngenete muno ithui ta itura riri ria Matuura-ini tutire tuona muthamaki wa bururi na muthenya wa muthi mwecimu Muchira ni aturehera muthamaki wa bururi president witu twendete William Samoei Ruto uguo ni tukenete na ni turerigirira itura riri ritu ni rigutuika ria gucenjia. Thengio makiria no tukorwo tukinyitana nawe ihi abotiga kidogo no tukorwo tukinyitana nawe twire ni maundu mariko mangi mungienda thirikari igikorwo igikinyaniria no coka thutha hanini no wikieta kufiogi gakira ndutiani gukunyitere no maundu maria tukenetio nimo ni ati thirikari ni irikitie ukinya macinani o toria meraniire ni tuikarite muno ona tutaetuona president yokite guku uyu ni president wa gatano na ni arikia ukinya guku barabara eno yaramira mito cionaga nja no riu ni yakirikia ukinya gwitu na nioka president we mwenyewe kwionera uria tuona thina kumiria magetha maitu kumira turi arwaru ona atumia maheagwo ciana njira-ini ni undu wa barabara guthuka no ni aiguite tha akoka gututhondekera gutuonia rami ciana citu itiri ciona rami no riu ni kumiona iri kwao ni tukenete ni undu wa magetha maitu tutigucoka kugurirwo raithi tondu ngari ni irigirikagia gukinya nginya guku. Thengio makiria gecimureke turikie na mundu mo haha hihi no wambie na ritwa riaku cokio tutaririe woni waku ni uriku. Thengio njitagwo Simon Njogu kana wa Menja na kana msayo uguo makijita no tucokie ngatho muno tondu thiini wa miaka yothe Matuura-ini gutire kwatuika no guingire president uyu niwe wa mbere gukinya thiini wa itura ria Matuura-ini koguo ni turerigirira hari tu maundu tuingi na twega tukorwo tukirirwo niwe
na coke akinyanirie tugacokeria ngatho Mheshimiwa Mucira ni gukorwo arwite wega nginya gakinya kurehe president guku na ni atureheire deputy president guku na deputy president agitwirira barabara na riu undu ucio ni wakinyanira tondu niguo twirigireire. Thank you. Aya, thank you gicimo ndagika imo no tukore uyu ni ekungunya kunyaga ha iri urenda kuga ati uhoro wa ndeto ino. Ni kwa maritwa njitagwo Joseph Maina na ndi muikari wa guku Orjoroko constituency. Wa mbere ni gucokeria president witu ngatho ni undu wa kuhuthira gitio kia MP uria tumunengerete na nigetha marutithanie nake wira na agacoka agoka thiini wa gikaro giki. Undu ucio tutirawoya na njira yo huthu muno thiini wa gikaro giki kia Boimani. Ni turakena muno makiria na tukauga undu ucio president ugwa tucereire thiini wa Nyandarua na agatwirira uhoro wa barabara no turakena muno na tukona ni hari wira araruta na no ria twirire nima no tuguthi tumunyitiriire. Thengio reke turikiria hau. Thengio makiria gicimo no wage kigwa ndeto iyo andu acio ni akenu makiuga ati miaramano ni gukorwo gitigwo mwena ni president. Riu reke tugithie mwena uria ungi nigetha tukorwo tukigwa hii president ekumerera kina nigetha mohoro-ini maitu maria mararumirira tukorwo tukirehera mwiroreri wa Kameme TV mohoro maya na njira ndamburuku makiria ni undu wa mahinda njokie mwaro kure mwena wa studio kuma guku Boimani thiini wa kaunti ya Nyandarua handu-ini ya Kameme TV ni njitagwo Francis Mwangi wa wira kure mwena wa studio. Aya, nigatho Mwangi wa wira na nitugukorwo tukirumanirira na riboti iyo ya President William Ruto rodo mwena utongoria wothe wa thirikari ya Kenya Kwanza kaunti-ini ya Nyandarua tukimenya ni mariku megukorwo magitwarira aikari a mwena ucio. Tukithii na mbere nake minister wa urimi guku bururi-ini Mithikari Nturi ari mwena wa Mombasa Road ni undu wa uthurimi rodo umwe na gukorwo magithurima wega iria ria mutu riria riingirite guku bururi-ini na njira iria itagiriire. Tuthii mwe kwemwe atuthikiririe miario yake. Comprising of KRI, the DCI, the Ndurumeni is the regulator, the NIS, and these are institutions of government. You know, we are passionate as government to ensure the right things are done. And you know, if anybody thought this is easy, you can't deal, you can't compromise this team. So there is adequate security on all the items impounded here. Tests and samples already have been taken here. Once the investigations are over, because already people have been taken to court, some have been released on a 200,000 cash bail. They are facing various charges in court, and once the court processes are over, then, of course, for transparency, we will call upon the public to witness the destruction of these items that have been impounded in this exercise. And remember, we said it is our duty to protect the Kenyan people. From the initial findings of prima facie, what you see is that these items have the possibility of causing serious health risks or threats to our people, and we must be able to safeguard the health of our people, and that is why these items here cannot really get themselves into the market. We even want to go further. Once the investigators, as they continue their business, once that link is established on the source and who the players within the chain are, then the team will move with speed to ensure that all those people are put into the right place that they should belong. You mentioned it's a multi-agency team behind this. Could we hear from the other players, maybe Kenya Dairy Board and KRA? You know, I'm the Minister for Agriculture and Livestock. Kenya, I have spoken for the ministry. So you can't ask the Kenyan Dairy Board to speak when I've done it. Precisely. Okay? Yes, I'm the spokesman of the ministry. So that is what we've said. Namwambia wa Kenya tunataka kondi watu walipe. So if they have any information now wakora, right, watuambie. And let me also tell the business people that please don't engage in the trend of items whose origin you do not know, whose quality you do not know.
because innocently you can easily be a victim, right? So ukiona unaletoa vitu ya magendo hapa, hiyo pesa iko nini? Hapana, wewe piga ripoti kwa polisi, piga ripoti kwa KRA, uyajue kama ushuru umelipwa. And they must also know that once any goods attract levies, their stickers zinapeana. So if you doubt kwamba hii vitu umepewa hazina the required specs and documents to show that they are of good quality and the origin is okay, then you have every reason to raise a query and really contact the relevant government agencies for assistance. Otherwise utashikwa na vitu yako hapo, uwekwe ndani, utaozea jela. Na makosa hautakuwa pali ya kwenda, utasema huna target. Target huwa na nani? Hakuna. Ni makosa yako. Cio nĩ Mithika Linturi agĩkĩarĩrĩria ciĩgiĩ iria rĩa mũtu rĩrĩa rĩraingĩrio gũkũ bũrũri-inĩ na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Tuthiĩ nginya kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ na ũrugarĩ wa kĩgeranio gĩa KCSE no ũgĩthiĩte na mbere, arutwo magĩthiĩ na mbere na gũkenerera maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩkĩ. Mũrutwo ũmwe kuma thukuru wa Star of the Sea na ũrĩa waingĩrĩte kĩrathi gĩa form 4 na marks 260 arĩ na gĩtũmi gĩa gũkenerera, na ũũ nĩ thutha wa kwĩgwatĩra grade ya B. Mũrutwo ũyũ oĩkaine ta Ndurumeni na nĩ kĩonereria kĩega kũrĩ arutwo arĩa othe marĩ thĩinĩ wa thukuru ũyũ. Tuthiĩ mwaka ũmwe kwĩ Ndegwa wa Gathũngũ to nĩ acereire mũrutwo ũcio. Ndegwa geithĩka no tũmenyithie makĩria gĩkeno kĩa Isa Nuru. Thank you muno wiko studio gathie na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mwena wa gĩcũa-inĩ na makiria ni thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha na Ndurumeni ya Kameme TV muthenya wa umuthi iramurika mũrutwo ũmwe uria uthiĩte na mbere na kũrũhia na kũgegia aingĩ ni uria arahotanire thĩinĩ wa maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCSE kuria aregwateire grade ya B. Na ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ mũrutwo ũyũ thĩinĩ wa kĩgeranio gĩake gĩa KCPE egwateire marks 260, ũndũ ũrĩa rĩu ũthiĩte na mbere na kuonania kĩo hihi kĩrĩa arekagĩrĩra thĩinĩ wa mathomo make arĩ thukuru-inĩ ũyũ wa Star of the Sea. Na nĩngwenda tũnyitanĩre nake hihi akorwo agĩtũtarĩria araigua atĩa na hihi matanya make thĩinĩ wa mũtũrĩre wake ni ũrĩkũ. Na asante sana kwa kubali kuongea nasi hapa Kameme TV. Ningeomba uanze na majina na pengine utuelezee unajihisi vipi baada ya kuzoa alama ya B. Jina langu ni Nuru Isa kutoka Star of the Sea High School. Najihisi vyema kwa kuwa nimeimprove sana na nikapata B. Wanafunzi wengi huwa hawapati marks za juu wakati wanafanya mtihani wao wa darasa la 8. Na wewe pia ulipata alama 260 na kwa sasa hivi umeibuka na alama ya juu zaidi. Pengine siri ni gani ambayo ulifanya kwa hiyo miaka 4? Siri ni kusoma na kutia bidii na kuwa discipline na pia kuwasikiza walimu vile wanavyotaka ufanye. Na pengine katika maisha yako ama kuendeleza masomo yako, pengine unanuia kuwa mtu wa aina gani, na pengine wasia wako kwa wenye umeacha nyuma ni ipi? Wale ambao wasia wangu ni kuwa encourage people, niwaambie wao pia wafanye bidii kwa sababu ukifeli KCPE hiyo haimaanishi kufeli. Asante sana. Acha tusikize mamako hapo. Nitakuomba uanze na majina na pengine utuelezee ni juhudi zipi uliweka katika kuhakikisha ya kwamba mwanao amefaulu katika darasa la kidato cha 4. Kwa majina kwanza naitwa Salma Ramadhan. Nashukuru sana, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipatia mtoto amefaulu, alafu nawashukuru walimu pamoja na watoto wote shuleni. Nasikia raha sana kwa mtoto wangu kufaulu, na bidii ni kusoma tu. Nuru anajituma kupita kiasi, anainuka usiku anasoma, time yote anasoma tu. Kwa hiyo tunamshukuru tu Mungu na skuli ya Star of the Sea. Wazazi wengi huwa wanakufa moyo wakiona pengine watoto wao hawakufaulu katika darasa la 8. Pengine wewe ni advice gani ama ni wasia upi utawapatia wazazi ambao wako na watoto
hawakufaulu zaidi katika kidato ama darasa la 4 na wanaendelea na masomo yao katika sekondari. Wazazi wasife moyo kwa sababu huku anaweza feli lakini mbele anaweza faulu. Labda huku alikuwa anacheza lakini akifika form 1 form 2 akili yake inaweza tulia na afanye vitu vizuri. Kwa hiyo wasimdharau mtoto. Hata wale wamefeli sahi KCSE pia wasiwadharau. Kuna college wanaweza jiunga nazo na maisha yao yakawa mazuri. Naam, asante sana kwa kuongea nasi. Hapa tusikize mwalimu mkuu wa shule hii ya Star of the Sea. Walimu wametajwa kuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha mtoto huyu amefaulu. Pengine siri ni ipi? Majina ni Madam Lucy Nduva, Principal Star of the Sea, and Nuru was our candidate from her humble beginning. Nuru was an obedient student, hardworking, disciplined, and ready to ask questions. Where possible, she could run after teachers to get information which she's not clear about. She's respectful. She's good. Yeah. And above all, with the marks she entered this school with, I would say she was very resilient. She was focused. This is what she saw, and she wanted to achieve that. And now she has achieved. We are excited as the family of Star of the Sea. Yes. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Asante sana. Naam, mwiroreri wa Kameme TV ushone uge wa murutani munene wa thukuru agithii na mbere na kuruhia na kugathiriria kio kiria kirekirito ni Nuru thiini wa mathomo make thiini wa miaka ina riria arari thukuru-ini uyu wa Star of the Sea. Agithii na mbere na guteterithia ati aciari mathii na mbere na kunyitirira ciana ciao niguo makorwo na uhoti wa kugacira thiini wa mathomo mao. Kuma kaunti ya Mombasa ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu. Jokie Mwaro kuri wewe ku studio. Negatho Ndegwa kuma kure mwena wa Gicua-ini ni undu wa riboti iyo na kiumia giki ni gia gugikungwira arutwo aria othe maragikire wega ona aria matanakorwo magika wega. Ndirakwirire kiria murutwo waku ekunyita kana wewe murutwo kiria ukunyita kiu nikio gia kurute wira na kio o mundu akiri o ikereka riake. Tabe tuikirie oro hanini ni turacokereria thutha wa ndagika citari kunene tuthie na mbere na tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini. Kameme TV. Oya mzito. Wewe, hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka. Kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Kila tunapopitia majaribio maishani, sio kutuonyesha udhaifu wetu, bali ni kutusaidia kugundua uwezo wetu. Basi tuzilaki changamoto za maisha, kwani zinatunua na kututayarisha kwa siku za usoni. Kupata uwezo wetu kama sikiza tune yako, dial *811 *615#. Aria moiri tole ku Jehova niwe mari hokaga ni tondu we
ndutiganagĩria othe arĩa makumathaga. Nyitanagĩra na niĩ PK Karite na niĩ Frank the DJ. O muthenya wa Sunday kwambĩrĩria thaa 1 nginya thaa 3 cia rũcinĩ thĩinĩ wa tabarĩra yaku hũrania kũmatha Ngai. Ngatho na no tuthiete na mbere wega thiini wa tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini ngagucokeria ngatho ni undu wa gwitikira gutucagura miarahoko ya muthenya wa umuthi. Tugithii na mbere gwa kahinda ka miaka 16 Margaret Njeri akoretwo ari muramati wa nyoka na indo na nyamu ingi citiganite undu uria riu utumite abatithio Njeri wa nyoka guku bururi-ini na riri ruhonge rwa KWS rwakorwo mata githaka ruonetie andu uria mabatie kwigita na tharika cia hiti. Mwandiki witu Gitao wa Wanjiku ni acemanitie nake na agatuhaririria riboti ino. Mawitikio ma kidini kinduire gatagati ka maundu mangi. We were told when we were grandchildren usikaribie nyoka kwa sababu itakuuma. Because of this, people tend to have negative perceptions about these snakes, and this might not be actually right. Nyoka ni nyamu iriko mene muno tondu ungigwa ritwa nyoka wambaga ugathithimuko waigwa nyoka kana ingituika handu no wage kuhitukira handu ta hau kana ungigwa nyoka umione uguo wiciragia uri ungia muti umiurage ikweherere. No muthi tugacemania na Margaret Njeri uria ukoretwo kiramata nyoka thiini wa miaka 16. Snake Park ni section iria igito nyamu iria ciri muoyo ni kwina nyoka, kwina mamba, kwina lizards, kuri nguru na ni kwina thamaki na indo ingĩ nyingĩ. Thiini wa miaka 16 ruhonge-ini rwa museum Njeri muciaro wa Kirinyaga akoretwo agikuruhana na nyoka na nyamu ingĩ cia thĩ ũndũ ũrĩa igĩte ũtigĩte family arata na ciũria na kĩmako kĩnene. Nĩ njĩraga andũ wĩra kũrĩa ndutaga wĩra na ngama encourage moke macere nĩgetha mone wĩra ũrĩa ndutaga kana kĩrĩa tũkorwo tũgĩpromote na aingĩ mangĩigua kũrĩa ndutaga wĩra kũrĩ mamakaga makarigwo atĩa mũrakarania atĩa na nyamu cia thĩ. Ndanona nyoka ona yanaingĩra nyũmba na ndamenyaga ti nyoka ya thumu ni guikara ni ikarire nyumba tungikoma na ngiukira iri okuo na gicoke kieherio no tikuraga na ni wira uyu Njeri akahithuria ni ahetwo ritwa rieru. Ndumugaga ura ni Njeri wa nyoka ngiukaigwa mundu ni agwita kinya wa nyoka we no ndiona gondu munene ona njira mundu akone namba ndirakwe no safe Njeri wa nyoka. No na cietigiritwo Njeri wa nyoka ni hotorete guthomithia muingi moguni macio na nikio Ngai aciumbire tondu ni iteithagiriria arimi especially kuiga nyamu tabia kana nyamu iria ithukagia irio iga control ni gucagiriria agendi thiini wa urigitani ni playaga part nene tondu ungirumwo ni nyoka ri dawa ya nyoka ithondeketwo na thumu wa nyoka. Ona ikuruhanitio na mehia na maroho ma nduma-ini Njeri atariirie nyoka ni huthikaga mitharafa-ini ya mathibitari mbuge gatagati ga sekta ingi na ni ikuruhanagio no tonga no toro muraihu. Ni symbol ya healing na promotion. Ni uguo mino thukagia wa maria maturigicĩirie Njeri ni acakaite imwe ciacio cire hatĩka-inĩ ya kuhuka. Mount Kenya bush viper yonekaga o Mount Kenya mwena wa Cuka gutiri handu hangi ungimiona na nyoka ĩyo nĩ ĩrĩ ũgwati-inĩ wa kũhuka tondu harĩ andũ mekaga biacara nawe ĩgatũmwo bũrũri wa nja na nyoka ĩngĩ ya kũmenyererwo nĩ gũthira na tũriganĩrwo twarĩ na nyoka ta ĩyo. Thĩ ng'ima kũrĩ na nyoka mĩthemba 3,500 gũkũ bũrũri-inĩ cikĩrũgamĩra nyoka 140 kũrĩa 29 cikoragwo na thumu. Rĩu ũtongoria wa museum ũkĩiyũkia wĩigĩrĩrĩki wa gũthomithia mbeũ njĩthĩ na arutwo bata wa gũcihĩmbĩria. Ti nyoka yothe ĩrĩ thumu
na ningĩ nyoka rĩ itiũmbĩtwo ya kũrũma andũ kana they are not hunters of men. Itiũmbĩtwo cia gũtengeria andũ imorage kana imekĩre thumu. No nyoka rĩrĩa ũrenda kũmiũraga kana rĩrĩa ũmĩkinyĩtie mũico ona nĩ kwĩgitĩra nĩ igitagĩra na gũkũrũma. Nĩguo kũgacĩrithia gĩthomo gĩkĩ ndereti ĩgiĩ kana nyoka nĩ cia kĩguni kana aca nĩ hanĩkire kũrĩa mũrutwo Melissa Gĩcina kuma thukuru wa secondary wa Lavena Kasarani ahotanire. Most people these days are not ophidiophobic, thus are more open to touching snakes and also having snakes as adornments, as pets, and also as a form of inspiration. For example, in fashion design, people actually use snake prints in order to make clothes, for example in Gucci, in Prada, and also in Louis Vuitton. Mamwe ma magegania ma nyoka ũyũ no toĩ nĩ atĩ ndĩrĩ magũrũ, ndĩrĩ imone, ĩkoragwo na ihũri rĩmwe, ĩhũthagĩra rugarĩ wa riũa na ĩcokaga wĩthĩ nĩ kwĩyũnũra ngothi. Nĩeragwo ona nyoka ũnyite guoko, no njĩra kwĩrwo ũnyite guoko nĩgetha ũrũgame hau ndũgecirie ũrĩkoya mũtĩ ũgũthe nyoka nĩgetha nyoka ĩyo nayo ĩthiĩre. Nĩ nyamũ ta iria ingĩ cia gĩthaka na aramati acio moigĩte gwĩ bata gũcihe kanya ga gũtũũra. Ngĩribotera Kameme TV kuma museum gũkũ Nairobi, njeta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Gĩtaũ ndiũka guoya nĩ ũtũmire oke wĩra mũthenya wa ũmũthĩ wa kũnyita nyoka. Kambuni 40 kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa South Korea cia ũgũri wa kahũa ga Kenya rĩu nĩ ciĩkinyĩtie gũkũ bũrũri-inĩ nĩgetha kwaranĩria ĩmwe kwa ĩmwe na mũrĩmi igũrũ rĩgiĩ ũgũri wa kahũa gake hatarĩ gũkuruhania brokers. Mũcemanio ũyũ ũkĩte thikũ nini na ũũ nĩ thutha wa thirikari kuga atĩ arĩmi megũkorwo makĩrĩhwo kahũa kao ciringi 80 harĩ o kiro ya kahũa. Tũthikĩrĩrie mĩario ĩno. Mission agenda, which is the clarion call of this administration, envisions a productive agriculture sector driven by smallholder farmers along key value chains with the aim of reducing our dependence on food imports and revitalization of our export crops. Coffee is recognized as one of the critical enterprises under the agriculture sector in the Government of Kenya Vision 2030. It plays a critical role in our economy, contributing significantly to our foreign exchange earnings and improving the livelihoods of rural communities. However, the production of coffee has been on a steady decline, and that is really the challenge. We moved from 140,000 metric tons to 25,000 about 5 years ago. With the efforts of government, the cherry advance, the subsidy on fertilizer, the extension services, the participation of the county governments, improvement of the cooperative oversight is now seeing us going back to where we were. We are projecting this year that we will be able to produce over 70,000 metric tons. Our ultimate target as a country is 200,000 metric tons by the year 2027. So the challenge to the farmers of Kenya is we go back to our farms. Coffee is not just a crop, coffee is money. This relationship we are building today and the others that we have built elsewhere helps to drive the price, create the linkage between the buyers and the sellers. So I am challenging our farmers, the Kenyan farmers, that look at these buyers from Korea and others who have expressed interest to buy our coffee. The owners, the responsibility is now with the Kenyan farmer. So as I stand here before you, the farmers of Kenya, we have launched a vigorous campaign to support our farmers. We have set a minimum guaranteed price, which I am launching. I'm on my way to Nyeri, Kirinyaga, and Murang'a. And tomorrow we will be in Kiambu, and I will be in Nakuru, I will be in Baringo, go to Kisii, is to sensitize farmers on these government efforts to revive this crop. We are putting in resources as a government, and we want you to put your effort.
We want to minimize the farmer's struggle between the harvesting, management, and the husbandry provided by the women in booths, as expressed by the speaker, and all other Kenyans who toil taking care of this crop, that we minimize the movement from the farm to other places. We minimize the borrowing. We minimize the loans by facilitating prompt payment of your crop. This way, we are doing it by reforming the institutions in the sector and reforming the marketing and reforming the productivity and providing extension services. The new cooperative bill, which is before Parliament, and I want to thank Honorable Madenge for standing with us every step of the way. The new cooperative bill has made provisions in that bill to ensure the smooth flow of funds from the market to the farmer. And we have reduced the institutions. Number one, production and productivity is a core shared responsibility between us and the county government. The county government in our discussion have committed to support us through extension services so that the farmer, from the same tree, you can get 10 kilos. I've seen it elsewhere. It is possible to be done anywhere. Number two is the institutions. We are bringing back Coffee Research Foundation and the Coffee Board of Kenya, because we outsource the marketing to other people. Now we have the marketing to be driven and supported the way we were before. The next thing is the Nairobi Coffee Exchange. The Nairobi Coffee Exchange was captured by people who are not growing coffee. Now we have licensed 14 unions, farmers unions, to participate in the stock exchange, in the coffee exchange. I am happy to report today that yesterday we registered an average of $425 per kilo, $420 per bag of coffee. $425. Those who have calculators. And now we are pushing further to even more. We are looking at even raising this figure to $30 and beyond per kilo. That will push even the MC here to go back to farming, because coffee will be money. So I'm challenging the good buyers from Korea that if we start getting $30 per kilo of coffee, then I can tell you, even me and PS Kameme will be looking at, will be making serious consideration on our future, because coffee is money. So let us have an interactive session. I'm looking forward. I've seen you pick the top coffee growers in Kenya, and we still have others. As a minister, I'm looking at the whole country, and I'm looking at possibility of onboarding all the farmers. But once we set a target, once we set the quality standards, we will use those standards to inspire and encourage the other smallholder farmers who may not be doing very well now, but we use the best farmers to set the target and show the farmers that if you do a good crop, this is the price you get. So, our good friends from Korea, the country is open for you. We have coffee, we have tea, we have macadamia, we have avocado, and the whole country is open for you. My ministry has the responsibility to aggregate the crop and be able to offer to the market. I was in Korea the other day. If I was to make a choice on the next great city, I will choose Busan myself. I know I don't have the power, but I think the competition between Busan and other cities, Busan stands out. I attended a program called Simol Undong.
which was addressed by Ban Ki-moon and others, leadership of Korea. And we were in Busan and we appreciated the great strides the people of Korea are doing. So we are happy, we have a relation. Kahua na ndeto njega kuma kuria Korea magikirwo kahua kao nimegukorwo makiendie mwe kwa mwe hatari kuhuthira mabroker aria makoretwo makimanya maria gwa kahinda karaihu. Tuthie nginya kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu na makaria marutwo 98 na aria maumite thiini wa icigo iria cikoragwo cihutitio na njira nene ni cieko cia ugimarithia wa airetu orondo mwe na ihiko cia tene kuma gitaro kia Rift Valley ri ni makungũĩire maumirira mega ma kigeranio gia KCSE. Aingĩ a arutwo aya ni kuma thukuru-ini uyu ni maregwatĩire marks cia kuingira thiini wa thukuru cia universities. Duncan Wanga geithĩka kuma kuria Uasin Gishu tumenyithie gikeno kia airetu acio. Wanga niwe turethana nake nigetha utumenyithie wega na njira ndaya uhoro wigie airetu cio uria mateithikite na matiakihikithirio tene matiagimarithirio na riu ni maraegwatĩire marks cia KCSE. Twire gikeno kiao Wanga. Na thukuru wetagwo Edward Limo uria ukoretwo ukioya airetu akuma miena iria airetu makoretwo magithie irua-ini na kuhikio kwa mari anini, na haha ndina mwalimu uria ukoretwo kana akimathomithia na akimamukira kuhota kumonia njira iria njega kana ya mathomo kana arutwo aria a kawaida aria angi. Uguo karibu sana Kameme live, uweze kutuambia majina yako, uweze kutuambia wanafunzi wenye wako hapa ni wanafunzi wa aina gani na wameweza kuperform namna gani? Kwa majina naitwa Joyce Otieno, ni mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Edward Limo Educational Center, shule ya wasichana ya kulala ya sekondari. Wasichana wetu ambao walifanya mtihani wa kidato cha 4 mwaka jana, mwaka wa 2023, walifanya vyema zaidi na tunafurahi na tunashukuru Mungu sana kwa hayo matokeo. Kama shule tulipata alama ya 8.57 ambayo ni alama ya ba. Wanafunzi ambao walifanya mtihani katika shule yetu walikuwa 94, kati yao 93 walipata alama ya cha ongeza, kwa hivyo 93 cha ongeza kwenda juu. Kwa hivyo wanafunzi 93 wataelekea chuo kikuu kufanya taaluma tofauti tofauti, na tunashukuru Mungu. Wa mwisho alikuwa na alama ya cha, na tunashukuru Mungu kwamba ataweza pia kwenda katika masomo ya diploma. Yes, wasichana ambao tuko nao katika shule yetu, wengi wao wanatoka katika sehemu ambazo ziko na changamoto za usalama kama Baringo, Elgeyo Marakwet, Turkana na pia FGM, South Sudan pia tuko nao wengi, na tunashukuru Mungu kwamba tumekuwa shule ya kipekee ambao imepatia wasichana kama hawa nafasi ya kipekee ili waweze kupata amani na waweze kupata masomo ya sekondari na pia wakafanya vyema. Kwa hivyo inamaanisha kwamba tumewasaidia ili tukaweza kubadilisha maisha yao, na ni asante sana kwa Mungu kwamba wao pia wakirudi kwao wataweza kubadilisha maisha ya familia zao na maisha zao wenyewe na maisha ya Kenya kwa ujumla. Tunashukuru Mungu kwa hiyo. Kuna mafunzo speciali ambao wakifika hapa wanaweza kufundishwa? Ndio, hao wasichana wakifika hapa tunawalaki vizuri, na pia tuko na departments mbalimbali kama ya guiding and counseling. Wanapewa wasia wa kipekee ili waweze kutulia na kuweza kuangazia katika masomo yao.
na pia kubadilisha mawazo yao, wajue wako katika shule ambayo wako salama na wanapatiwa muongozo mwema na wameweza kusaidika sana, na hiyo ni furaha yetu kama shule. Asante. Niongee na mkurugenzi kama sikosei sana. Utaanza kwa majina yako alafu tuambie misingi ya shule hii ni gani? Jina langu ni Ambassador Kipyego Cheluget. Hii shule kweli Edward Limo Educational Center ina msingi ya Kikristo, na mzee Edward Limo alikuwa amejulikana sana hapa nchini Kenya, lakini pia pale Uganda na Tanzania na mahali pengine ulimwenguni, mahali alienda kuhubiri neno la Mungu, na nia yake ya kwanza ilikuwa ni kusaidia jamii, hasa wasichana wapate mafunzo mazuri, kwa sababu hao ndio msingi ya jamii na hao ndio watakuwa viongozi wa siku zijazo, na pia watakuwa na familia zao, na nidhamu ya familia ni muhimu zaidi. Na kwa sababu ya hiyo alianzisha hii shule pamoja na sisi directors wake, ingawa alituacha miaka 5 ilipita, lakini hiyo chanzo hiyo Kimako county-ini ya Uasin Gishu tuthie mwako maginya kuria county-ini ya Nyeri na kuria ningi arimi ya kahua county-ini ya Nyeri muthenya wa umuthi ni maramukira mathomo megi urimi wa kahua hamwe na kigina gia Cherry Fund thini wa kiharo gia Karatina. Mathomo maya marehete hamwe arimi orodo mwe na ithe citiganite hamwe na atongoria ngathi citiganite aria ni hamwe na minister wa Thayati Simon Chelugui. Tuthie mwako mwe wahu ni atuhaririirie ripoti ino. Wahu tumenyithie uria guikare Nyeri. Ane gatho na kaunti-ini ya Nyeri muthenya wa muthugu wakorokera mururu wa Kameme TV turaria cigie urimi wa kahua na arimi kuma ithe itiganite kaunti-ini ya Nyeri na kundu guothe kurimagwo kahua mekinyetie kiharo-ini giki gia Karatina. Ndire twaniri na seneta wa Nyeri uria ni umwe wa atongoria aria mekinyetie guku mbere ya CS akinyete. Atwire hihi seneta hihi kurathie atia kuria bunge gwakinya ni urimi wa kahua na gutetera arimi ya kahua. Ndaigua marina makaya maingi muno, hihi mureka atia nigetha mukorwo mukimateithia? Ni thengiũ mũno hamaritwo ngetwo seneta wa Matinga, seneta wa Nyeri. Njuge wa mbere ngoragwo ndi kamĩtĩ-inĩ ya ngirigaca thĩinĩ wa Senate. Twina bill thĩinĩ wa Senate ĩrĩa third reading yeteire kũrĩkĩrĩrio nigetha ĩtuĩke watho. Nĩ ngũririkana kũrĩ kahinda twĩrĩga gwĩka public participation gũkũ Nyeri ĩno, tũgĩthiũrũka bũrũri wothe tũkĩoyaga mathĩna na mararamiki ma andũ a kahũa, ndakwĩraga maũndũ marĩa tũngĩkorwo tũgĩcenjia. Tũririkane thirikari ĩno ya Kenya Kwanza nĩ ĩkoretwo ĩkĩena, nĩ yakorirwo ĩkĩrĩra arĩmi atĩ rĩrĩa ĩgatuĩka ya kũingĩra thirikari-inĩ rũkagĩa na guaranteed minimum return, nĩ tũkoretwo tũgĩtindĩka ndeto ĩyo. Na njuge ona ũmũthĩ tũkinyĩte haha no ũndũ mwega tondũ nĩ kuga nĩ ikinya rĩa mbere kwambĩrĩria thabarĩ ĩyo ya guaranteed minimum return. Nĩ akĩrĩ na ciũria nyingĩ tondũ watho ũyũ mũrĩ ũrathondekwo harĩ maũndũ maingĩ mũrĩmi atarĩ arataũkĩrwo nĩmo, o ta ũrĩa watho mwerũ ũkoragwo hĩndĩ ciothe ũgĩũka. Nĩ ũkoragwo kwĩna maũndũ mageni, tuge horo kũrĩ na ta system tũrarehire ya direct settlement system, andũ matirĩ marataũkĩrwo nĩyo biũ. Nĩ harĩ kĩndũ Cherry advance fund, andũ matirĩ marataũkĩrwo ũrĩa gũkorwo ĩkĩrutithio wĩra. Macio nĩ maũndũ magũkorwo andũ magĩtarĩrio. No njuge atĩ thirikari ĩno ya Kenya Kwanza nĩ ĩharĩirie na nĩ ĩrutĩire. Tũririkane ndoketi ĩyo na wĩra ũcio waheirwo Rigathi wa Gachagua ũrĩa umĩte oro gũkũ gwitũ arĩ deputy president akĩrwo atongoria horo wa kahũa, horo wa macani. Mawatho macio marĩ thĩinĩ wa Senate tũgĩtindĩka twĩ na chairman witũ ũgwĩtwo Mũrango seneta gũkũ Kĩrĩnyaga, na ngwenda kwĩhoka atĩ maũndũ macio twarĩkia. Ona kũrĩ na teething problems ikorwo irĩ kuo, no nĩkĩo tũranĩria na arĩmi na nĩkĩo twĩkire public participation nĩgetha mũrĩmi wa kahũa atuĩke wa gũteithĩka. Ndagĩka ya mũico nĩtũĩ atĩ fund ĩno ĩrĩho ya mũigana wa birioni 6 kana 7 ndĩngĩkorwo ĩkĩigana, koguo nĩtũgũthiĩ tũkĩendekithagia mbeca ici ciongereirwo progressively o ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere, ũrĩa marathondeka production, mbeca ici ciongererwo nĩgetha mũrĩmi akorwo agĩteithĩka nĩ kĩgĩna kĩu. No tũrĩa twatarĩria kũrĩ already factory iheanĩte, kũrĩ society iheanĩte, makĩheo dispatchment ya mbere ya ciringi 20, makĩheo ya ciringi 20, kũrĩ maraheo rĩu cia gũthiĩ kũrĩha gĩthomo. No nĩ tũkwenda kwendekithia tũthiĩte na mbere, mũrĩmi akaheo okorwo nĩ ciringi 80, akaheo ciringi 80. Thirikari yo ya kahũa na thĩinĩ wa aggregation kũrĩa New KPCU yendia kahũa kau, mũrĩmi akanengerwo bonus ĩrĩa ĩngĩ nĩgetha akahota gũteithĩka, tondũ mbeca nacio ingĩkĩreo tũnini no irũmũ nĩ gũteithĩka.
guteithia murimi. Thengiũ mũno seneta, na seneta wa Nyeri akoragwo arĩ ũmwe wa arĩa makoragwo makĩrũĩrĩra mũno arĩmi a kahũa. Twĩna mũmbunge wa kũrĩa Matuura-ini John Kagucia. Happy New Year mheshimiwa, ucokio twĩre. Aya nĩ ngatho wahu nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, no nĩ ũndũ wa mahinda tũgũkorwo tũgĩitheranĩria tabarĩra ĩyo hau thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra na kahinda kau gakorwo hamwe naniĩ tũtirĩkanĩtie tondũ nĩ ngũcokereria wona ciahanda mũnyuge thaa 7 ndũgathiĩ kũraihu. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. The Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively, from tracking and reporting to providing resources